j'ai adressé, n'est-ce pas, un message à l'armée camerounaise et plus particulièrement aux hommes en tenue. C'est-à-dire aux hommes en tenue, policiers, gendarmes, militaires, qui sont champions pour mater les populations qui les payent et pour tabasser les femmes qui les nourrissent. Ah oui. Alors sur ce numéro, je veux m'adresser à la jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Inscrivez-vous sur les listes électorales et participez à l'expression de vos désirs, de vos ambitions, de vos projets. Participez à la construction du Cameroun. Et comment vous le faites? Il y a plusieurs moyens. Je lance donc officiellement aujourd'hui, je le fais depuis quelque temps, mais je lance officiellement aujourd'hui le challenge Papa Paul Biya quitte le pouvoir. Je lance ce challenge-là. Papa Paul Biya, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Donc je lance officiellement aujourd'hui, vous allez le retenir, c'est le banner de Yingi. Papa Paul Biya quitte le pouvoir. Ce n'est pas la brutalité. Ce n'est pas la basse. C'est un message de la jeunesse camerounaise. Jeunesse libre. Jeunesse républicaine. Jeunesse active. Jeunesse... comment je peux dire ça? Jeunesse engagée. Voilà. Donc je lance officiellement ce jour du 19 juin 2025 le challenge Papa Paul Biya quitte le pouvoir. Chaque jeune est appelé à faire des vidéos en répétant seulement la même chanson. Vous pouvez la chanter en votre langue, ce serait mieux, beaucoup mieux, parce que ça va abattre avec un caillou, avec une pierre, on peut abattre deux oiseaux, c'est-à-dire ceux-là qui font peur à la jeunesse, et puis également abattre le deuxième oiseau qui est celui du tribalisme. Vous avez vu? Donc, les deux, comment je peux dire ça, les deux méthodes utilisées par le régime dictatorial pour empêcher la jeunesse de s'exprimer, c'est un, la peur, et deux, le tribalisme. Donc, avec une pierre, vous voyez que vous pouvez abattre au minimum deux objectifs, c'est-à-dire que deux méthodes utilisées par le régime dictatorial pour endormir la jeunesse, endormir le peuple. Donc la chanson, elle est connue de tous. Papa Paul Biya, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Camteau, sauve-nous. Sauve aussi les policiers. La partie de la fin là, il ne faut jamais oublier ça. Quand vous faites le challenge, si vous oubliez la partie de la fin là, sauve aussi les policiers. C'est que vous avez échoué votre challenge. Et maintenant, il y a une touche particulière qu'on peut apporter à cela. C'est-à-dire, faire ce challenge là, c'est les jeunes de toutes les régions du Cameroun. C'est les jeunes qui chantent même cette chanson en leur langue. Ça, c'est 1000 fois mieux. Ça sera du zouk miel. En leur langue. Donc moi-même, je suis en train d'apprendre comment chanter ça, soit en douala, soit en banane, soit en bassa. Je peux faire les trois. C'est possible. Mais il me faut un apprentissage sérieux là. Parce que même ma langue première qui est le banane, je n'ai pas tous les mots. Hein. Donc, je vous mets au travail. Je vous mets au défi de faire ce challenge. Papa Paul Biya, quitte le pouvoir. Bientôt, ce vieillard de 92 ans, que certains appellent, on l'appelle comment? Oh là là, quel est le terme que les gens utilisent là pour qualifier le vieillard? C'est qui est un terme même très bien, c'est qui est un terme positif, on l'appelle
comme un sage. Non, Paul Biya n'est pas un sage. Paul Biya n'est pas un sage. C'est un dictateur. C'est le cousin de Lucifer, cousin direct de Lucifer. Ce n'est pas un sage. Un sage ne se comporte pas comme ça. Un sage ne confisque pas le pouvoir. Un sage ne fait pas tout pour mourir au pouvoir. Un sage arrange et s'assure qu'il va laisser un pays en paix. Un pays où règne l'ordre, où les gens sont épanouis, où les citoyens sont contents. Que laisse Paul Biya? Paul Biya part là demain. Il laisse le chaos. Parce que Niat, qui est supposé être son successeur, est lui-même incapable. Le président de l'Assemblée nationale est également un autre handicapé. Donc, c'est un pays paralysé. C'est-à-dire que c'est une paralysie totale que Paul Biya laisse comme héritage aux Camerounais. C'est un pays à reconstruire. C'est-à-dire qu'à reconstruire, c'est au niveau de la fondation même. C'est un pays à refaire. On doit tout changer au Cameroun, sauf le nom. C'est-à-dire que tout est à refaire, à revoir. Sauf le nom. Donc, Jeunesse Camerounaise, prenez vos engagements. Reprenez votre pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Et c'est les jeunes qui sont des éléments importants dans ce processus démocratique. Vous êtes les plus nombreux. Et vous êtes ceux qui ont le plus besoin de changement. Les vieillards, là, ils sont en train de partir. Leur simple besoin aujourd'hui se résume à manger bien et dormir. Et quand ils ont les maux de tête, qu'ils aient le paracétamol, c'est tout. Vous les jeunes, vous avez un défi, n'est-ce pas, de pouvoir dans ce monde changeant, ce monde où les autres nations avancent au galop, alors que vous faites du surplace. La tâche est immense. Et donc, la peur. Comment est-ce qu'on gagne la peur? Vous pensez sérieusement que la soldatesque, n'est-ce pas, à la solde du régime, peut arrêter tous les jeunes qui vont lancer un challenge? Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir? Question. C'est une question. Parce que j'ai une réponse à cela. Au fait, à moins que de nouvelles prisons se créent entre maintenant et octobre, le régime en place a même failli dans sa propre politique qu'il prétend maîtriser, c'est-à-dire la torture, la brutalité, la violence. Ils ont oublié de construire des prisons. Même des nouvelles prisons, ils n'ont pas construit. C'est-à-dire que si tu veux voir à quel niveau un régime a échoué, regarde le régime Paul Biya. Même les prisons qui devaient leur servir à embrigader le peuple, à massacrer le peuple, à torturer le peuple, ils n'ont pas pensé à construire. Mais si un voleur veut, n'est-ce pas, échapper à la police, il va s'assurer qu'il achète une voiture qui est assez performante. Ça va de la planification, c'est une simple logique. Comment un voleur peut donc prendre une Toyota ou bien une Peugeot 206 pour aller commettre un forfait, et il se fait poursuivre, pourchasser par des policiers qui sont en BMW, hein? BMW ou bien Audi. Il ira où? Il ira où? Alors, je lance donc officiellement ce challenge, Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir, aujourd'hui, que ce soit fait en français, en anglais, en toutes les langues. Français et l'anglais ne sont pas des langues camerounaises en tous les cas. Utilisons nos langues maternelles, langue matrimoniale, langue traditionnelle, langue tribale, appelez ça comme vous voulez.
utilisons toutes ces langues-là pour lancer ce challenge. Et vous verrez comment ce challenge-là... Il y a des méthodes, vous voyez. Il y a des méthodes. Et utilisons les moyens de l'heure. Les moyens de l'heure, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Utilisons les moyens de l'heure que la jeunesse sait bien utiliser. Sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Lancez et partagez les challenges. Papa Paul Biya, pardon, quitte le pouvoir. Faites cette challenge-là matin, midi, soir, tous les jours. Faites cette challenge-là tous les jours. Tous les jours, vous verrez le résultat. Personne ne vous dira. Vous verrez le résultat. Ce que je peux vous promettre, garantir, c'est que vous ne serez pas... Si le challenge prend, personne ne va en souffrir. On doit libérer même... Vous voyez, quand il y avait l'esclavage, et lorsque des nègres se sont affranchis, n'est-ce pas, de leur bourreau, ceux-là qui ont décidé de s'affranchir, il y en avait parmi eux qui ont bien voulu rester dans la situation où ils étaient. Ça se comprend. C'est-à-dire, on leur fait du bien, mais eux, ils sont inconscients du bien qu'on est en train de leur faire. Au point où ils peuvent même s'opposer. Il y en a qui s'opposent, comme la police par exemple, qui menace les jeunes, qui menace les gens, qui torture les gens. Lorsque le professeur Moïse Kamto est rentré au Cameroun, il a décidé d'aller au siège de son parti. Et les jeunes ont spontanément choisi de venir l'accueillir. Il y a des dizaines de jeunes qui ont été arrêtés et torturés. Simplement, arrêtés et torturés par la soldatesque à la solde du régime. Par ces hommes en tenue qui n'ont ni honte, ils n'ont ni foi, ni loi. Ils ne savent même pas que le combat que nous faisons, le combat de la libération du Cameroun, leur profite également. Ils ne le savent pas. Alors, puisque cette vidéo est une vidéo importante, et je vais faire donc en anglais. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, today, my name is Mr. D. Today, Le Banin de Yingi. I'm known by the name Le Banin de Yingi. Today, I'm launching a new challenge. That new challenge is for the Cameroon youth. And the theme or the topic is Papa Paul Biya, please leave the power. Papa Paul Biya, please leave the presidency. Papa Paul Biya, please go to retirement. So this popular song was created on the day the most popular Cameroon opposition leader returned to Cameroon after his successful meeting in Paris. The meeting was held on the 31st of May 2025 to launch his candidacy for the presidential election in Cameroon in October. Upon his return to Cameroon, he was subjected to restrictions to his movement, and the police surrounded his residency, and they banned him from attending his headquarters in Douala, Daido, the Daido area in Douala. He was sequestrated by the police and the divisional officers and forced is a nice way to say it, but he was once again deported to Yaoundé, the capital, where his permanent residency is. This
act of barbarism was perpetrated by the regime, the dictatorial regime of Mr. Paul Biya, a 92-year-old man who is still thinking of representing himself in the next election. He will be 92, the oldest candidate of a presidential election anywhere else in the world. Cameroon, sadly, is holding this record. It's a Guinness record of having the oldest president in the world. That's number one. Of having the oldest candidate in office. That's number two. Of having the longest serving leader, president in the world. That's number three. And number four, of having the Western world silence over the atrocities that are happening under the Mr. Biya's regime. Cameroonians have been rejecting this regime for over 20 years. This regime has rigged elections from 1990 to date, to 2018. That was the last election. This regime has engaged in a war, a civil war, with the English-speaking side of Cameroon. Those are the two regions that speak English, in opposition to the 8 that speak French. So Cameroon has 10 regions in total, or 10 provinces, and 8 of them speak French and 2 speak English. That is because the 2 that speak English were under the English rule during the colonization of the country. The country was under protectorate of England and France. Cameroon was not colonized by England or France. They were colonized by the Germans. So Paul Biya, who is no longer working as you will expect, is planning on becoming a candidate for the upcoming election in October 2025. And we say no. We say no for several reasons. A 92-year-old man cannot have all his faculties. A 92-year-old man, without being insultive, cannot pretend to be fit and well. A 92-year-old man cannot drive a bus. Well, yeah. A 92-year-old man cannot drive a truck. A 92-year-old man cannot drive a plane. So why would you let a 92-year-old man run a country? The man should be in a care home somewhere. The man should be resting somewhere after 42 years. 42 years of dictatorship. Surely you cannot have more. But this man is a disciple of the devil, because you can't even call him a man with, he's not even a man with wisdom. He is a monster. How can I say this? He is the son of the devil. He is the brother of the devil. Because a wise man
will have left the power by now. A wise man will not leave as heritage a country that is in such a mess, where the Senate president is almost 90 years old, like him. I think he's about 89, and he's in a very, very bad condition. The president of the Assembly, National Assembly, he's about the same age, and he can barely speak. The president of the Senate can barely walk. The president of the Republic himself can barely walk. And it's a gang of old witchcraft men. These people are devil worshippers, because you cannot be normal and pretend to run a country, or pretend to run a Senate, or pretend to run a National Assembly at that age. You cannot be called a wise man. Wanting to die in power and be called a wise man is an insult. It's an insult. So we are calling on the youth in Cameroon to start the challenge. Papa Paul Biya, please leave the presidency. Papa Paul Biya, please leave the power. Papa Paul Biya, please free our country. Papa Paul Biya, please go to retirement. Every youth in Cameroon should do this challenge on TikTok, on Instagram, on Facebook, and on YouTube. Those are 4 platforms that can give us massive explosions. They cannot arrest everybody. I made a video about the men in uniforms, the stupid men in uniforms, whose job has now been reduced to arresting citizens, torturing them, and beating their wives, beating their own wives, torturing the people who pay for their wages. The very people who pay for your wages, you beat them up, you arrest them, you threaten them. When Maurice Kamto returned in Cameroon, and that the people spontaneously came out in support for his return or his party, the police and the gendarmerie people, the paramilitary unit of the army, they arrested a couple of dozens of people who they tortured, and they beat them up for nothing, just for showing up there in that meeting. When the people from the CPDM ruling party, the dictatorship run and sponsored by the CPDM, were saying that Maurice Kamto is going and organizing gigantic meetings in Paris, when there is no voters there in Paris, that the diaspora does not represent anything. If he wants to show his power, he's got to come and show it in Cameroon. And yet the man returns in Cameroon and he faces the paramilitary police. He's sequestrated in his residency. He's forbidden to go to his party headquarters. And the young people who come out in support for the most popular figure of the opposition, the most popular leader of the opposition in Cameroon, the only credible option that Cameroon has, those young people were subjected to abuse by the police, who arrested a lot of them. Even though they were arrested, even though some were arrested, the young people who were present and determined to show up, challenge the police, and defy the police arrest, and showed up in numbers that nobody has ever seen in Cameroon. And those young people initiated one song, one popular song that day that I'm going to sing here. That's the song, that's the challenge
that every Cameroonian has to sing. Papa pour Biya, pardon, quitte le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. I'm going to sing in English. Papa pour Biya. Please leave the power. Please go to retirement. We are tired of the same system. Maurice Kamto, save us. That's what the song is saying. And this is the challenge that every single Cameroonian should sing in their own native language. If they want to sing in French, feel free to do so. If you want to sing in English, feel free to do so. But I want every Cameroonian to sing this song in their own maternal tongue, mother tongue, mother language, traditional language, tribal language. We have to inundate social media with this challenge. Papa Paul Biya, please go to retirement. We are tired of the same system. Maurice Kamto, save us. That is the song. Everybody has to do this challenge. I'm calling here on Zumento, on Valsero, on Paul Chuta, on Boris Berthold to do this challenge. Do this challenge and encourage the young Cameroonian to do this challenge. If Cameroon is going to change, it's going to be the young people that are going to benefit the most from a new Cameroon. Only the young people can change Cameroon. They are the majority, although they limit their age to at least 21. And in so doing, they have banned people who are 18, 19, 20 to vote. Which kind of country is this? Which kind of electoral rule is this? When someone gained the majority at 18, but he can only vote at 21, he can go to jail at 18. He can do a lot of other things at 18, but he cannot vote. He cannot vote. How stupid is that? But that is what the CPDM party has there. And they call it the law. They have to abide by the law. They themselves never abide by the law. People are free to protest, but they don't allow any single protest. They don't allow any single dissent. So through this song, this challenge, we're going to defy the odds. We're going to break the barriers. We're going to challenge this dictatorial system like it's never been challenged before. That's why I launched this challenge today. Papa Paul Biya, please go to retirement. We are tired of the same system. Maurice Kamto, save us. Why Maurice Kamto? Because Maurice Kamto is the man that, yes, he has worked in that government for like 7 years. But he went into that government with the sole purpose of defending Cameroon against Nigeria concerning the Bakassi Peninsula, which case he won. He is a well-known and well-recognized international lawyer who has worked for many countries in the world, like Guinea, other African countries. He has represented a lot of African countries. And he is the man that can get Cameroon back into the path of glory again. Even the youth from Paul Biya's region are rejecting the CPDM and Paul Biya's regime. So you, the youth of the north, the south, the east and the west, please embrace this challenge. Make this challenge go viral. Papa Paul Biya, please go to retirement. Make the challenge go viral. This might stop him from representing himself. If anything can do that, only this challenge can do it. So guys, please like, share, and subscribe for more. Comment, give us your suggestion. Sing the song in your native language. Myself, I'm learning how to do the song in my native language, and I'll be producing these videos on my TikTok account. That TikTok account is called Trop, c'est, trop. Trop, c'est, trop. 2025.
Trop, c'est, 2025. That's my TikTok account. Please subscribe to that TikTok account. Follow us, because every day I will make a challenge. This challenge every day. Papa Paul Biya, please go to retirement. We are tired of your system. Maurice Kamto, save us. That's it for me. That's Mr. D, alias Lebanon de Yingi. Please follow me, share, and see you in the next video. Cameroon will be free. Cameroon must be free in 2025. If we miss this opportunity, we are finished.